Hello at welcome back to my channel. This is Pinoy Ukulele Teacher giving you free ukulele tutorials. So for this video ay requested song tayo. So matagal na itong request. So ang request na kanta ay Emergency Spliff by Skillinjah. So requested song po ito ni Ponaps. So salamat sa pag-request ng kanta. So first grab your ukulele. Tune it to standard tuning. And let's begin. So throughout the song, isang chord progression ang ginamit dito. So first chord, F sharp minor. Next ay B minor. Then C sharp 7. So C sharp 7, bar niyo sa 4th fret. Then dito sa C na string, 5th fret. Yan. So, ulit lang yan. Then, for the strumming pattern, downstroke. Okay? 3K style na downstroke. Okay, parang ganito. Okay, din sa pangalawang balik. Okay, again. So more or less throughout the song, yun lang ang mga strumming pattern na inyong gagamitin. Okay? Anyway, meron namang demonstration after ito.
So yun ang kantang Emergency Spliff by Skillinjah. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.